Шановні колеги, вітаю! До вашої уваги брифінг прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Слово прем'єр-міністру України. Шановні пані і панове, високоповажна пані президентка Європейської комісії, дорога Урсула, шановні журналісти, представники засобів масової інформації. Мені приємно вітати в Києві делегацію комісарів Європейської комісії на чолі з вами, пані Урсуло. Сьогодні зустріч у форматі спільних консультацій уряду України та колегії Європейської комісії відбувається вперше. Ця подія є надзвичайно важливою для України як країни-кандидата та, я впевнений, як майбутнього члена Європейського Союзу. Є звук таким чином? Зараз? У мене був звук. Дякую. Сьогодні ми звірили годинники напередодні 24-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться завтра. No translation? Sorry for technical. Everything is okay? Yes, perfect. You have? Okay. Maybe you should change channel. Українська сторона продовжує впровадження євроінтеграційних реформ задля забезпечення максимально швидкого руху до членства в ЄС. Ми розповіли комісарам Європейської комісії про досягнення України у питанні виконання 7 рекомендацій Європейської комісії. Результати виконаної роботи також плануємо представити завтра під час саміту Україна-ЄС. Зусилля України були позитивно оцінені представниками Єврокомісії. Ми очікуємо, що навесні Європейська комісія надасть формалізований висновок про наш прогрес. А вже наприкінці 2023 року надасть рекомендацію Європейській Раді стосовно початку предвступних переговорів з Україною. Українська сторона також розраховує на подальшу інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС. Минулого року ми з вами в максимально стислі терміни змогли домовитись про низку так званих безвізів. Зокрема, приєднались до європейської енергомережі, скасували дозволи на автомобільні вантажні перевезення, почали інтеграцію нашої митниці в європейську, приєднались до програми «Світова Європа», «Цифрова Європа». Також було домовлено про скасування на рік усіх мит і квот на українські товари, що експортуються в ЄС. Тепер ми очікуємо на продовження тимчасової лібералізації торгівлі та транспорту. Ми також говоримо про впровадження ще до початку переговорів про вступ до ЄС спільного з Євросоюзом ринку у сферах, де Україна впритул наблизилась до повного переходу на правила Європейського Союзу. Ми розраховуємо на приєднання України до роумінгового простору ЄС, подальшу інтеграцію енергетичних ринків, запровадження так званого промислового безвізу для української продукції, нарощення експортного потенціалу українських товарів завдяки збільшенню пропускної спроможності на нашому кордоні, входження до єдиної європейської мережі розрахунків СЕПА. Сьогоднішні спільні консультації дають нам впевненість, що ми можемо розраховувати на такий самий швидкий рух у сфері секторального приєднання до ринків ЄС, як і минулого року. Адже результатом сьогоднішнього засідання є домовленість про посилення взаємодії між українськими міністрами та їхніми візаві єврокомісарами. Такий формат співпраці дасть змогу спільними зусиллями опрацювати євроінтеграційний порядок денний. Сподіваюся, що такі зустрічі стануть систематичними. Тепер щодо конкретних рішень. Перше, сьогодні ми підписали угоду щодо участі України в програмі ЄС «Єдиний ринок» з бюджетом 4,2 мільярди євро. Ця програма спрямована на забезпечення зеленого та цифрового переходів. Вона сприятиме розвитку конкурентноспроможності українського бізнесу. Друге, ми започаткували стратегічне партнерство між Україною та ЄС у сфері відновлювальних газів, що сприятиме побудові стійкої та інноваційної енергетичної системи України. Сьогодні підписали відповідний меморандум про взаєморозуміння. Третє. Завтра ми очікуємо політичного схвалення пріоритетного плану дій щодо посиленої імплементації зони вільної торгівлі між Україною та ЄС на
23-24 роки, який ми сьогодні обговорили з виконавчим віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом. Саме виконання цього плану має забезпечити Україні подальший доступ до внутрішнього ринку Європейського Союзу. Користуючись нагодою, хочу висловити вдячність Європейському Союзу за схвалення нової програми макрофінансової допомоги на 2023 рік в сумі 18 мільярдів євро і надзвичайно оперативну виплату першого траншу розміром 3 мільярди євро, а також за колосальні особисті зусилля пані президентки Урсули фон дер Ляєн, як в цій, так і в іншій сферах. Також хочу підкреслити, що сьогодні одним з ключових наших пріоритетів є проєкт «Швидке відновлення України». Це насамперед відновлення енергетики, обладнання, допомога в децентралізації, розширення імпорту до 2 гігаватт. Сьогодні також це обговорювалось. Гуманітарне розмінування, відновлення пошкодженого житла і, звичайно, відновлення критичної і соціальної інфраструктури. Будинки, підстанції, трансформатори, лікарні, мости, об'єкти воду і теплопостачання – все це необхідно терміново відновлювати, ремонтувати. Для цього потрібен ресурс. І для нас важлива подальша допомога ЄС в усіх цих напрямках. Шановна пані президентка, шановна Урсула, дозвольте в вашій особі ще раз подякувати Європейській комісії, Європейському Союзу за надзвичайно потужну, безпрецедентну підтримку. За політичну, військову, гуманітарну, фінансову, енергетичну. Ми підсумовували сьогодні рік, планували рік наступний, і це колосальна робота, яка була виконана Європейською комісією за лідерства пані Урсули. Фактично, зусилля кожного члена колегії Європейської комісії спрямовані на допомогу Україні і українцям в цей непростий час. Я переконаний, так буде продовжуватись, і ми сьогодні дійсно планували, як будемо рухатись протягом цього року допереду. Дякую за вашу увагу, переможемо разом. Слава Україні! Слово президентці Європейської комісії. Thank you very much. And indeed, we had an extremely productive and, I must also say, emotional day. Hours of bilateral meetings of the commissioners and ministers, 4 hours of plenary. And we should not forget that we are here in a country that is amidst a war, defending itself against a brutal aggressor, and we are discussing together our common future. Absolutely. This was a very, very special moment, and I was deeply impressed by the depth and the width of the topics that we have been discussing together. It was the first meeting ever between the College of the European Commission and the Ukrainian government. Very rich in political terms, but very rich also in practical deliverables. And the clear message of this meeting is that we stand by Ukraine as firmly as ever. And listening to the wide scope that we've been discussing today, you could see how it is filled, this term is filled with life. We're using our whole strength as a union and all the tools we have to support Ukraine. We covered an immense ground. I think it was more than 20 files that we have been discussing. And it shows how much our cooperation has grown in the last month. We've integrated our economies deeper. We have connected our people. We have twinned our cities. We've synchronized our electricity grid. One minister was telling us the story of synchronizing our electricity grid in the night of the 23rd to the 24th of February last year. At midnight, Belarus cut you off, Ukraine, from the electricity grid. There was immediately an emergency connection to the European Union, and on the 16th of March, the grids were synchronized and connected. So I think this shows also the responsiveness that we have shown together towards the brutal invasion that you have suffered. This morning I spoke about our commitment to ensure Ukraine's economic security, with almost 50 billion euros made available so far. Today, in this session, we have mostly spoken about how we can deeper integrate our economies
and how we can strengthen our ties. In other words, to seize every opportunity to integrate Ukraine further into our single market. And we took 5 important steps in this direction, and these 5 important steps are only highlights of tens and tens of different initiatives we've been debating today. First of all, we are including Ukraine in a number of key EU programs. Ukraine is joining now or later this year our single market program. We just signed it. The Justice Program, the Citizens Program. Very soon you will be able to apply for the funding you were describing for the different types of projects. This means more support for the small businesses under the Single Market Program here in Ukraine. They will be able to join EU business networks and, of course, then access new markets. It also means training or capacity building in the fields of justice, for example, for a robust judicial system. And you will also be able to take part in cross-border cooperation projects so that, for example, lawyers from Ukraine and from the European Union start building long-term partnerships. Of course, we are waiving all participation fees for Ukraine in these programs. I'm very glad that we are opening an office for Horizon Europe in Kiev. It's our flagship program, as you know, for research. So now scientists and researchers in Ukraine, Ukraine is already part of the Horizon Europe initiative. With this new office, will be able to connect better with their peers, for example, in the European Union, and share their expertise and work in our networks of researchers. The second topic I want to emphasize is that we have agreed a roadmap to improve Ukraine's access to our single market. It's a 15-point roadmap, a plan to bring you closer to the single market, cooperation on consumer safety, telecom services, public procurement, among others, many of these topics. We will also move forward with our, it's very technical, but agreement on conformity assessment, but this is so important to have the flow of goods across the border and the acceptance of industrial products. And once we get there, it will give a strong boost to Ukrainian industrial exports to the European Union. And this is also my third point, trade. You might recall that last year we suspended all import duties on Ukrainian exports that are going into the European Union. It was a big success. It has helped maintain the trade between us remarkably stable. Actually, trade has risen by 16%. And today I can announce that we propose to extend this measure, to waive all the trade barriers and the tariffs by another year, so that Ukrainian products can access the single market tariff-free also in the year 2023. Associated with that is the fourth point, that are our solidarity lanes. Also a big success, because they helped us in the most critical time to, for you, for example, in Ukraine, to bring out the grain, as long as the Black Sea ports were blocked. But all the other products and goods are priority on the solidarity lanes. Just to give you 2 figures, 45 million tons have been moved through these solidarity lanes, a revenue of 20 billion euros. They have been the key entry point for all the essential goods from Ukraine to the European Union. And with our partners, we have mobilized now 1 billion euros to strengthen these solidarity lanes because they are such a success. Finally, free roaming. Very important for the people of Ukraine that are in Ukraine and in the European Union. Free roaming between Ukraine and the European Union. It is the lifeline for Ukrainians in the European Union. The telecom operators have just signed, that's good news, an agreement to extend free roaming for another 6 months. I very much commend them for taking this step on a voluntary basis, and I'm confident that very soon we will make free roaming then permanent. Finally,
looking at those who need support and fled from Putin's bombs and found shelter in the European Union. European citizens have welcomed Ukrainians with open hearts and arms. There's an abundance of moving examples of the solidarity that has been shown between our people. And it was very important to immediately trigger the Temporary Protection Directive. Indeed, 1 week into the war, we were able to have the Temporary Protection Directive, which gave to Ukrainians that fled Putin's bombs in the European Union immediate access to the labor market, to the health sector, to education, to schools. The first time that we triggered this temporary protection mechanism, but very successful, and it showed to bring a lot of reward to all those who are here in the European Union fleeing the war in Ukraine. Just to give you a few figures, we know that by now round about 4 million Ukrainians are in the European Union. Very important is 750,000 children are going to school in the European Union, but we know that these children one day with their parents want to go home to Ukraine. Therefore, they are following a Ukrainian curricula while being here in schools. And we have funded the printing of Ukrainian school books to strengthen the ties to Ukraine. What their parents, mostly their mothers, are concerned, we've done everything possible to give access to the labor market. 600,000 are in jobs by now. For them, very important to be independent and to have an own income. So all these are highlights of a long discussion we had together, mainly also in view with the people fleeing the war being in the European Union and the children that found shelter in the European Union. I think we all know they are the future of Ukraine, but if they are the future of Ukraine, they are also the future of Europe, and therefore we share the concern for them and the care for them. Many thanks. Шановні колеги, переходимо до запитань. Європейська правда, будь ласка. One moment, till I'm here. I think I have to use my... Okay, I will ask in English. I think both of you would understand. My question is for both of you about an update that we expect to have in spring, and that's really good that the Commission has agreed to do that. But we hear sometimes that it will be oral updates. Well, sometimes it goes about updates with no specification. President, could you please explain what should we expect? Because oral is, well, we have to understand what should we do. We, as a watchdog, we cannot even understand what you expect from Ukraine to make in de-oligarchization. So would there be a kind of written update to Ukraine as well, which explains that in detail? And the same question to Prime Minister. Пане Шмигаль, скажіть, будь ласка, чого ви чекаєте від цього апдейту? So my question is, what does Prime Minister expect from this update? What do Ukraine want to have to pave the way towards start of the membership accession negotiations? Thank you. Ukraine is a candidate country, and we have agreed that there are 7 steps to be done. Ukraine is making good progress in these 7 steps. And what process is concerned, what you are asking about, is there will be an oral update indeed on the progress for the member states in the European Union. This will be in spring, but the focus is on the big written report that will come in the enlargement report that will come in fall. This is the focus where now the services of the European Commission are collecting data, are speaking to, for example, the Ukrainian administration, looking at the progress that is being made to show how the development within this year, since having achieved the candidate status, has been.
And indeed, there's a very, very close cooperation. Our experts have been sitting together yesterday and today to go in detail what is necessary to fulfill the different 7 steps, what is already achieved and what is still missing. Thank you so much. Дякую. Отже, 7 кроків, які передбачені фактично наданням статусу Україні кандидата, передбачають боротьбу з добудову антикорупційної інфраструктури, деолігархізація, це мається на увазі призначення прокурора САП, що вже виконано, призначення керівника НАБУ, що в процесі, і сьогодні це в руках комісії. Я переконаний, що комісія прискорить і дуже швидко робить зараз свою роботу на останньому етапі вже співбесіди з кандидатами. Переконаний, що дуже скоро ми побачимо обраного згідно конкурсу керівника НАБУ. Закон про деолігархізацію прийнятий. Ми також працюємо над підзаконними актами спільно з Єврокомісією в консультаціях. Закон про медіа прийнятий, закон про нацменшини теж прийнятий в Україні. ВРП, 15 членів ВРП є, вона запрацювала. Це дає надію в призначення відповідної етичної комісії і початок роботи ВККС. Окремо це вимоги ФАТФ до прозорості коштів і призначення суддів Конституційного суду. Також законодавство в Україні прийнято. Є зараз дискусії, але це вже дискусії, які йдуть після прийняття законодавства щодо цього пункту. Тобто фактично по всіх 7 пунктах вони або виконані, або є значний прогрес, і ми розуміємо, коли вони будуть виконані. Усна оцінка, так звана усна оцінка, про яку ви говорили весною, дасть нам бачення і розуміння, чи ми закінчили виконання 7 пунктів і можемо працювати уже літом над аналізом 35 розділів майбутніх переговорів, а ми вже починаємо це робити і також в робочому режимі працюємо над тим, щоб бути готовими до цього. І восени, коли буде великий звіт, про який говорила пані президент Єврокомісії, ми вже отримаємо фактично кінцевий звіт. І ця усна оцінка, вона дає нам можливість максимально якісно підійти до великого осіннього звіту. Після цього, безумовно, коли ми будемо розуміти нашу готовність до початку перемовин по 35 розділах нашої угоди і вимог Європейського Союзу, я переконаний, ми будемо вести про це перемовини з Європейською комісією, з Європейським Союзом. Це наші очікування, це те, про що ми зараз дискутуємо. Це великий об'єм роботи, нашої домашньої роботи, називаємо її так. Але ми ж рухаємося швидко і будемо рухатися ще швидше. Об'єм роботи, який був зроблений за цей воєнний рік, він вражає. І він вражає не лише наших колег з Європи, він і нас також вражає, тому що на зустріч Європейська комісія, Європейський Союз зробив колосальні зусилля і колосальний прогрес в усіх сферах, які сьогодні пані Урсула вже називала, починаючи з безпрецедентних масштабів військової допомоги для України, продовжуючи безпрецедентним наданням макрофінансової допомоги в величезних обсягах, підтримка українців, підтримка енергетичної системи, програми, угоди, в яких Україна бере участь, надання статусу кандидата. Тобто це все відбулося за рік. Я задавав питання, чи повірив би хтось із нас рівно рік тому, в цю дату 22-го року, що це буде можливим. Я думаю, що ніхто би не повірив, що такий об'єм роботи в принципі можливо зробити в умовах невоєнних навіть, не кажучи про військові умови. І тому це якраз цей емоційний момент, який ми сьогодні відмічаємо з Урсулою, зі всіма учасниками нашої зустрічі. І це важливі речі, я переконаний, що вони дадуть нам заряти можливість протягом року також досягнути тих успіхів, про які ми сьогодні не можемо навіть здогадуватися. Дякую. Наступне запитання ваше, будь ласка. Sorry, this is here Mark Beperkorn, Volkskrant, Netherlands. The question is for the Prime Minister. I even get a microphone. Mark Beperkorn, Netherlands, the Volkskrant. A question for the Prime Minister. Because of your upbeat tone about the speed of the accession, 2 things. First of all, you mentioned earlier 2026 as a year in which Ukraine could be a member of the EU. Did you mention this date also today in your talks with the Commission, and is it still the date that you're thinking about?
And secondly, do you expect that the heads of state in their council, in their summit at the end of the year, will decide that the negotiations can start in 2024? Thanks. Thank you for your question. I will answer in Ukrainian, if you have translation, please. Отже, ми чудово розуміємо, що прийняття рішення про членство в Євросоюзі мають прийняти 27 членів Європейського Союзу. І це буде процес дискусій, і цей процес може займати певний час. Тому, коли я говорю, що Україна має амбіцію бути готовою за 2 роки до прийняття, це означає, що ми хочемо зробити всі необхідні кроки для того, щоб покласти на стіл нашим європейським партнерам виконання всіх умов для надання Україні статусу члена Європейського Союзу. Тобто це наша домашня робота, яку ми маємо зробити за 2 роки. Прийняття рішення всередині 27 членів Європейського Союзу може зайняти певний час. Ми свідомі цього, даємо собі звіт щодо цього і, звичайно, будемо очікувати. Але наша задача зробити все для того, щоб до України не було зауважень і щоб Україна була готова до членства. Це перша частина. На першу частину вашого питання відповідь. Тобто ми зробимо свою частину і покладемо на стіл нашим європейським партнерам. Друга частина, вона майже така сама. Протягом цього року ми маємо амбіцію зробити всі кроки, які необхідні для того, щоб поставити питання перед нашими партнерами про початок перемовин. І це теж наша амбіція, і ми готові рухатись дуже швидко. Ми маємо єдність в суспільстві, ми маємо єдність політиків в Україні. Це дає нам змогу дуже швидко реагувати на виклики, приймати все необхідне законодавство, всі необхідні акти уряду. І ми дійсно в цьому плані дуже єдині в нашій державі, і це дає нам змогу бути швидкими. Ось таких моїх 2 відповіді. Тобто до кінця року хочемо бути готовими до переговорів, до кінця наступного року хочемо бути готовими до членства. Дякую. Ми Україна, будь ласка. Так, ну тепер хочемо почути відповідь від пані президентки. А чи Європейський Союз буде готовий цього року почати перемовини з Україною, а наступного року почати членство? І це перше питання. Друге питання, хотілося б почути, скільки Європейський Союз готовий надати коштів Україні на цей fast recovery, оскільки прем'єр-міністр називав суму у 17,5 мільярдів. І це найменше, що нам треба, принаймні, щоб швидко відновити те, що понівечено найбільше. Дякую. Yeah. The 18 billion that the Prime Minister mentioned indeed are already agreed in the European Union. They will come in tranches, 1.5 billion every month, so that there's a stable, predictable flow of budget support for the Ukrainian government to run the hospitals, to keep the schools ongoing, to pay pensions, so the absolute necessary investments. If you look at the decisions we have taken so far and the year that is behind us, and you sum up what has been invested or the amount of support that has been given, if we include also the support for those Ukrainians who are in the European Union, we are around 66 billion right now. This is, of course, looking a lot back, the 18 billion looking forward, but I think this shows, and this is only the financial contribution, this shows the seriousness and our deep conviction that we are in for the long haul and as long as it takes at the side of Ukraine. Coming to your first part of the question, the accession process is merits-based. Every candidate country is different, in a different stage, some moving fast, some moving slow, some even backtracking. What I can definitely say with my experience now working with Ukraine on these topics, Ukraine government and administration is impressively well organized and highly digitized.
In other words, you can track processes for us also. You have a lot of data, which is helpful. Very important is that we see now a good track record of implementation of the reforms that you have done or are doing, so that things really change or improve on the ground. And therefore, this shows the nature of a process that is not standardized. The outcome is standardized. So the goal that you have to achieve, that is a standard goal. But how fast you achieve it and how you achieve it, this is different from candidate country to candidate country. Again, I must say the speed, the ambition, the determination that you have shown while being in an atrocious war to reach the goals that you have set yourselves is impressive, and the European Commission is, of course, helpful wherever it is possible, because we have a vast experience, the institution has a vast experience with the accession processes. 27 member states, not all started, it started with 6. So there is a big institutional experience on how to support, but it's the candidate country itself that has to grab the opportunity and make something out of it. Дякую. Останнє запитання ваше, будь ласка. Yeah, this is going to be big. Lawrence Norman from the Wall Street Journal. Thanks, Lawrence Norman from the Wall Street Journal. Can I start with you, Madam President? You made a comment this morning with President Zelensky about Russia. You said that Putin tries to deny the existence of Ukraine, but what he risks instead is the future of Russia. Now, you know there are lots of people speculating about what might happen to Russia if the war is lost or Putin leaves power. And I'd like to ask you what you meant by that comment. And for the Prime Minister, there is a great deal of talk and planning about reconstruction. And what will happen and what will be given to Ukraine in 3 years, 5 years' time. How realistic is that at a time when Russia is still lobbing missiles at your people and at your infrastructure? Is that the right focus now? So the sentence was embedded in the description that we have been, long before the invasion took place, very vocal that if there is an invasion, it will come at a very high price. And we know today, in hindsight, that Russia is paying this price. Massive sanctions are grinding into the economy. We see an enormous loss of former revenues. Russia once was the biggest supplier of fossil fuels to the European Union, which was actually worldwide the biggest demandeur for pipeline gas. This is over. So in view of that, it is clear that there is a deep cut into the economic development of Russia, with all the consequences that have to be borne by the Russian people and the next generation. Thank you. I will speak in Ukrainian. If you use the translation, it will be better. Thank you. Отже, стосовно реконструкції і відновлення України, хочу сказати, що ми свідомі того, що під час війни повноцінне відновлення неможливе, тому що є загроза прильоту ракети або артилерії, авіаційних бомб і руйнування того, що ми відновили. Але є необхідність так званої стадії Rapid Recovery або швидкого відновлення для виживання. Ми не можемо не відновлювати електропостачання, ми не можемо не відновлювати теплопостачання, водопостачання, ми не можемо не відновлювати госпіталі і школи, які не зруйновані повністю, а пошкоджені.
Ми маємо допомогти людям відновлювати пошкоджене житло, не зруйноване, але пошкоджене. Ми маємо допомагати людям пережити зимовий час і важкі часи. Тому ось ця стадія швидкого відновлення, вона за оцінками наших експертів, також експертів Світового банку, коштуватиме 17 мільярдів євро. Ми маємо на сьогодні вже декілька джерел. Джерело номер 1 – це конфісковані російські активи в Україні. Вони сьогодні вже на бюджетному рахунку. Ми конфіскували активи 2 російських банків. І будемо використовувати ці кошти, власне, для відновлення житла людей, пошкодженого житла людей. Це також бюджет України з доходів Національного банку. Третє джерело – це кошти наших партнерів, Сполучених Штатів, Європейського Союзу, інших країн-партнерів, які підтримують Україну у швидкому відновленні для виживання. Четверте джерело – це кошти фонду United 24, який був організований за ініціативи президента України. Це також donations від фізичних осіб зі всього світу, від компаній і корпорацій. Це великі кошти, які на сьогодні зібрані, вже $500 мільярда, які зібрані і проінвестовані через такий фонд. Ось це джерела, які уже сьогодні використовуються Україною для швидкого відновлення. Таких коштів на сьогодні ми маємо зібраних понад 3,5 мільярда євро. Решта до 17 ми ведемо перемовини з нашими партнерами, і я переконаний, ми знайдемо підтримку. Стосовно великого відновлення, за оцінками Світового банку, на 1 червня минулого року Росія нанесла збитків Україні і руйнувань на суму, яка необхідна для відновлення, це $350 мільярдів. Станом на початок 2023 року ця сума може сягати від 600 до 750 мільярдів доларів. І ми розуміємо, що джерелом номер 1 для покриття цих інвестицій майбутніх мають стати конфісковані російські активи. Конфісковані або використані в інший спосіб, але Росія має платити за руйнації, за жертви, які вона принесла цією неспровокованою агресією. Звичайно, це також будуть проекти приватно-державного партнерства, звичайно, це також будуть кошти і фонди держав, України, наших партнерів, Європейського Союзу. І сьогодні говорити про великі відновлення абсолютно не рано, тому що ми хочемо відновлювати нашу країну, починаючи з першого дня мирного часу, коли війна закінчиться. Ми не хочемо витрачати роки на розробку планів відновлення, на створення інфраструктури відновлення. І я глибоко вдячний пані президентці за ініціативу і створення мультидонорської координаційної платформи, яка запрацювала. Минулого тижня було перше засідання на базі Європейського Союзу, J7, а також всіх міжнародних фінансових організацій. Я переконаний, що це дасть свій результат. Ми в Україні називаємо це фінансовим Рамштайном, тому що це дасть координацію між нами і партнерами, яка призведе до стабільності фінансової в Україні, а також до фінансування нашого відновлення, того, яке відбувається вже, і того великого відновлення, яке стане найбільшим економічним проєктом Європейського Союзу з часів Другої світової війни. Ось ці речі, вони дуже важливі, їх дуже важливо розуміти і усвідомлювати. Дякую за ваше питання. Дякую за увагу. Брифінг завершено. We may go.